All right, welcome back to quantum theory. In this semester we will do 3 different lectures and seminars which have to do with theoretical particle physics. One lecture on Monday is called Standard Model Advanced Theory, and there was already some lectures. There we will do, of course, applications of the Standard Model of Particle Physics, which is an application of quantum field theory, and the stress will be on actual calculations in QCD and in the electroweak standard model and QED to understand the technologies and the physics output of the standard model. Here in Quantum Field Theory 2, this will be a successor of the 2 Quantum Field Theory 1 lectures that we had, namely in the year 2019-20. There was Quantum Field Theory 1A, as I might call it, which has a stress on causality, the combination of relativity and quantum mechanics, and renormalization and renormalization group methods. And the lecture is fully on video, and sometimes I might refer to it. And in the year 2022-23, we had what I might call Quantum Field Theory 1B, where the stress was on spin not equal to 1, spinors and vector bosons, and the specific treatments of the quantization of, in particular, spin 1 having to do with gauge invariance. And I will, of course, also refer to that one. And here in Quantum Field Theory 2, we will now follow up on both. And we will discuss path integrals, then the quantization of Yang-Mills theories, the theory of symmetries, and in particular symmetry breaking, spontaneous symmetry breaking in particular, and then the big chapter on effective field theory, which is a very important and modern chapter on quantum field theory. And then, in addition to the 2 lectures, there is a Hauptseminar, which is of course intended for master students, and the topic is generally gauge theories, where you will discuss in particular, let's say, the pioneering works of gauge theory, where you read original articles with the original insights and the key ideas of basically the people who had all these thoughts for the first time. There are usually like very interesting side comments and specific ways of and points of view that are lost in the modern lectures, because there we streamline everything, so we gloss over the important discussions of the early days. Okay, so that is the outline, and now let us begin with our first section of Quantum Field Theory 2, which is path integrals for quantum field theory. And I know that in the normal theory master lecture of the master program, you always learn about path integrals in quantum mechanics. Therefore, I will not focus on the general problems and subtle details of path integrals, which are generally true in all quantum mechanics applications, but I will focus on those specific details which are important for quantum field theory. So in particular, I will not focus on mathematical details and formalism and so on, but I will focus on our needs for quantum field theory. Okay, and let us begin nevertheless with the idea, which you certainly know. Namely, the idea is coming from Feynman, and Feynman was asking what is actually the basic quantum mechanical question, according to Feynman. The basic quantum mechanical question that you can ask is about probability amplitudes. What is the probability amplitude for a certain process I at time ti going into state f at time tf? In other words, the amplitude, let's call it curly a, so that you end up with a particle at position xf at time tf
and you come from xi at time ti. Okay. So what that means is you prepare a system in a state, a position eigenstate at xi at a certain time ti. Then you let the system evolve according to its quantum mechanical nature. Then you make a position measurement at the time tf and you find the outcome xf. So these are system prepared and then measured at time ti and f at position xi and xf. And then the question is, what is the probability amplitude to find that result? And the key insight that goes into that question is, of course, first of all, that quantum mechanics is a theory of probabilities. You cannot always predict exactly the outcome of any experiment, but you can predict probabilities. And the second insight is that probabilities are actually the absolute squares of certain probability amplitudes, and the probability amplitudes are complex, and there can be constructive and destructive interference. All of that insight already goes into the question, and then you ask, what is actually the result for such a complex probability amplitude for a specific process? So that is the key question of quantum mechanics. And then, heuristically, you get insight from the double slit experiment. And in the double slit experiment, you start here, let's say on the right, with your particle at xi at time ti. And at the end, you want to measure it, and the measurement result might be xf at the time tf. And in between, let's have a double slit. Then the particle could go either through the upper slit or it could go through the lower slit. And the experimental analysis of the double slit experiment tells you that the probability amplitude behaves in the following way. Namely, you have probability amplitudes for all the sub-processes. There is a probability amplitude for the particle going from here to there or from here to there. And then also probability amplitudes from here to the final position and or from the other slit to the final position. And these four individual amplitudes, they combine in a very specific way, and the way can be tested experimentally. And so from the double slit experiment, you would see that the amplitude A xf tf from xi ti can be written as a sum over the two slits. Let's call it slit number 1, and therefore we have a position n1 which can be either 1 or 2, and then you have a probability amplitude that the particle goes to the final position from xn1 at time t1 times the amplitude that the particle goes to the slit n1 at time t1 coming from the initial position xi at time ti. So you have a factorization. If you have one path, like through the upper slit, then the amplitude for the upper path factorizes into a product of amplitudes for the two individual parts of the path. And the overall amplitudes for both different paths, they sum up. The complex amplitudes sum up. That is the outcome of the experimental analysis of the double slit experiment. And this is one of the key insights of quantum mechanics. And if you now imagine, as Feynman did, that you have not one double slit, but you drill many more holes into the slit such that many more paths open up, then the sum here would extend not from 1 to 2, but it would extend over all these many different open holes in the slit. So you might maybe have a sum from 1 to a large number, or even to infinity if you drill infinitely many holes. If you drill continuously many holes, then the diaphragm is just gone away, and you have an integral
over all these intermediate positions. And then you can put in many more such diaphragms, drill infinitely many holes into them, and then you have a multifold sum. And therefore, if you think this through and you take many slits, then you get the idea that the amplitude that we want to have is actually the following. It is a multifold sum, and you can take the limit of the number of these diaphragms, capital N. You can take the limit of that going to infinity, and for every diaphragm you have, let's say, a variable n1 which goes from 1 to infinity up to nn going from 1 to infinity, and then you have here the product of all these many different individual amplitudes from one slit to the next. Let's say the last one would be this. Position x n capital N at time t capital N, many factors, and then x n capital N at 1 t1 from xi at time ti. So, and what we have here is basically a sum over all infinitely many possible intermediate times and all possible intermediate positions, and that can be written by definition as a path integral, because this thing here basically corresponds to a path. The particle goes from the initial position to some position at time t1, then a certain position at time t2, and the times are very densely spaced, and therefore this is essentially what we call a path integral. And I write it with a curly d x of t, that is the integration measure, and the integrand is now an amplitude which depends on the path x of t. So, and I write it with square brackets. That denotes that this here is a functional of the path. So this here is a functional Functional means that the argument is a function x of t which connects the initial point and the final point, and in between it is some path, and the amplitude is then the output of that particular path, and it is a complex number which can be viewed like in the line before. And this integration measure is basically defined by the line above, by taking this limit of up to infinitely many intermediate points and positions. أنا طبعا في هذا الموضوع لدي مدخل آخر اتفق تماما مع نظريتي. مدخل يقول كالآتي: بما أننا نتعامل مع جسيمات دقيقة، بالتالي فإن معدلات تدفق الزمان والمكان تختلف وتزيد. ورأينا في كتابي الحلقة 54 والفيديو المصاحب له شرح الكتاب أن معدلات تدفق الزمان أو المسطرة الزمانية تحتوي على اثنين، تحتوي على زمان ومكان، ومعدلات تدفق المكان تحتوي على اثنين، زمان ومكان. وبالتالي نجد أن هناك معدلات تدفق عالية للزمان والمكان عند الجسيمات الصغيرة. طيب كيف نفسر ذلك في ضوء هذا في ضوء تجربة الدبل سيت؟ الموضوع بسيط جدا. نحن نعلم أن الكون ثنائي الأبعاد هو مكون من بعدين، والكون رباعي الأبعاد هو 4 أبعاد، والكون ثنائي الأبعاد البعدين له هما بعد المسافة أو بعد الزمن. الكون رباعي الأبعاد خرج من الكون ثنائي الأبعاد، وبالتالي تم إضافة بعدين آخرين من قبل المسافة وليس الزمن. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني كالآتي: أن البعدين الآخرين في تجربة الدبل سليت
تعتبر هما مثل الحاجزين، مثل الحاجزان. يعني حاجز مثلا إنسان مسجون في سجن من بعدين، إنسان يتعامل ب3 أبعاد مسجون في سجن من بعدين، اللي هو بعدين يعني أرضية السجن طول في عرض فقط، يستطيع أن يتحرك بكل حرية ويطلع من السجن دون قيود. طيب إنسان من 3 أبعاد مسجون في سجن من 3 أبعاد، طول عرض ارتفاع، طول عرض ارتفاع، لا يستطيع الخروج. وبالتالي نأخذ الدبل سليت بهذه الآلية، أنه في سيطرة الفضاء ثنائي الأبعاد اللي هو مكون بعدين، فإن الحواجز اللي هو البعدان الآخران لا يظهران. الإلكترون عندما يتحرك أو الجسيم الأولي عندما يتحرك في الدبل سليت لا يستطيع أن يرى هذا الحاجز، يرى فقط الهولز، لكن ليس لأي مدى، إنما لمدى يسمح له الكيرفتشر، لأن الكيرفتشر هو الذي يصنع البعدين الآخرين. يسمح له الكيرفتشر ويسمح له أبعاده هو وأبعاد والإنتراكشن. الإنتراكشن أيضا يدخل في هذا الموضوع، يعني الانتراكشن اللي هو اصطداماته مع البيئة له، طبعا تمثل في ميكانيكا الكم بالانتانجلمنت، انتانجلمنت اوف انفايرومنت، هذا ما يمثل بالانتراكشن الذي يقصده. فالانتراكشن يزيد المعدل، يزيد الجاذبية، ويزيد زادت الجاذبية يعني زادت الحواجز الأخرى اللي هو البعدين، زاد البعدين الآخران، زاد البعدين الآخران، فهذا يجعل الإلكترون أو الجسيم الأولي يصعب عليه عملية المرور. فلهذا المرور الجسيمات بدالة أسية اللي هو يسمى بالتنلينج، دالة أسية. هذه الدالة الأسية تخبرنا عن الحواجز الأخرى. إذا نظرنا طبعا هذه الحواجز تتناسب عكسيا مع معدلات تدفق المكان والزمان، كلما نقصت معدلات تدفق المكان والزمان كلما زادت هذه الحواجز. إذا نظرنا إلى الدبل سليت بهذه الآلية، طبعا ربما يعتبر بعض الناس أنها معقدة أكثر من ميكانيكا الكم، لكن في الحقيقة هي ليست معقدة أكثر من ميكانيكا الكم، لأنها لا تتعامل بالاحتماليات إنما تتعامل بالحتميات، وهي تدخل في نطاق الفيزياء الكلاسيكية. فقط علينا أن نعتبر شيء يسمى معدلات تدفق المكان والزمان، وأن الزمن ليس وهما، هو حقيقة زمن حقيقي ويؤثر في الفضاء حولنا، يؤثر في المكان ويؤثر في الزمان أيضا. فإذا نظرنا إلى ميكانيكا الكم بهذه الآلية سنستطيع أن تفسير كثير من الأشياء، منها الانتانجلمنت، لأنه المكان يعتبر حاجز بالنسبة لحركة الإلكترون. فإذا كان معدلات تدفق المكان عالي فإن الإلكترون يسير بسرعات عالية. طيب ماذا عن سرعة الضوء؟ هل هي أعلى سرعة في الكون؟ أقول لكم لا. وميكانيكا كم طبعا تخطط هذا الموضوع بما يسمى بالكورليشن، هو ما يسمى بنوع من التعلق. نحتاج لتفسير هذه الكلمة تعلق. كيف تفسير ميكانيكا الكم؟ هنا التعلق يعني السبب الذي يجعل الإلكترون هنا مثلا لديه سبين أب، والإلكترون مثلا في أبعد مكان في الأرض لديه سبين داون. إذا حركت الإلكترون هنا يتحرك ذاك الإلكترون، سموها كورليشن، بحيث تنطلق معلومات بين هذا الجسيم إلى ذلك الجسيم بطريقة تسمى كورليشن. وحاول يثبت أن هذه الطريقة ليست يعني خارقة للكوزاليتي. طبعا كلام كله يعني صعب التصديق وصعب الفهم، لكن بنظريتي هذه تكون الوضع أكثر واقعية
أكثر ارتباطا بالفضاء الذي نحن فيه، وليس هناك شيء خيالي. طيب تعال نستمر. Defined by first line, and the integral is over all paths connecting the final point and the initial point. And then we have our answer to our basic quantum mechanical question, namely the answer is the amplitude for such a process from one position to another one between two times is given by the integral over all possible paths connecting the 2 points over amplitudes where for each path there is a complex amplitude defined. And the integral over all those complex amplitudes gives us the amplitude for the actual quantum mechanical process. Okay, that's it. And that could be viewed, of course, as a definition of quantum mechanics, which would then be independent of operators, of course. So you could put that at the starting point, lecture 1 of quantum mechanics, and obviously Feynman does exactly this in his quantum mechanics lectures. Then if you want to specify concrete dynamics for a concrete system, of course what you need to do is to specify that functional. What is actually the concrete amplitude for a certain concrete path? That is something that you would then need to specify, and once you specify it, you have defined a specific quantum mechanical system. So the concrete dynamics lies in the choice of the functional A, which gives an amplitude for any specific path. And of course, if you want to build up a quantum mechanics lecture from the starting point, as Feynman does, you can do it, and then you would now go on and figure out lots of heuristic arguments by comparing with experiment and get some insight how you should choose that functional amplitude as a function of the path, such that you get agreement with experiment, and then you get very far in this way. And you can read this in the books by Feynman. So that could be obtained heuristically. See, for example, Feynman lectures, volume 3, and also the book by Feynman, Hibbs, on quantum mechanics from the path integral point of view. Now that is very nice, and for sure you know this already, but now there is one particular drawback in the path integral approach. And that drawback is actually a famous question that Dirac asked Feynman when Feynman presented his path integral idea at some conference. Then Dirac was apparently asking, what about unitarity? And I mean, according to the quotation, Feynman also didn't immediately know what is meant by the question, what about unitarity? So you might also wonder, what about unitarity? What do we mean by unitarity? Whenever somebody says plainly unitarity in quantum mechanics, what we mean is the unitarity of time evolution. That means that state evolves in time with a unitary operator, and the physics implication of that is that the sum of all probabilities always adds up to 1.
for any time in the future, the sum of all probabilities of all possible outcomes must add up to 1. And that simple requirement is of course necessary in order to be able to interpret quantum mechanics consistently as a probability theory. If at some point the probabilities do not add up to 1 but to 1.5, for example, the interpretation would get lost. And so that was Dirac's question. So let's write it down. The meaning of the question is that the sum of all probabilities should always be 1. And whether they are or not is not obvious from the path integral setup. That is the drawback of the path integral. And on the other hand, this unitarity is the key advantage of the operator approach. Here, unitarity is manifest. So in a way, the operator approach is an approach where in quantum mechanics this property is built in right from the beginning, and you cannot overlook it. It's automatically guaranteed to be true. Whereas in the path integral, it might correspond to a very, very complicated proof or theorem and so on. Okay, and so therefore, we have here two formalisms of quantum mechanics with two different advantages, namely here the intuitive picture of the path integral and lots of elegant formulations of complicated systems, and the unitarity of the operator approach. And so therefore we should now combine the two and combine both advantages. Somebody has destroyed this, it seems. Okay, good. So let's briefly recap the operator approach. Just as a side note, in the operator approach you have the Schrödinger picture. In the Schrödinger picture, the time evolution of a state goes like this. You have a state which depends on time in the Schrödinger picture. So let's call Schrödinger picture with a subscript S for the states. And then the states satisfy the time-dependent Schrödinger equation. I d by dt of that is equal to the Hamiltonian applied to the state itself. But you can solve this if the Hamiltonian is time-independent, just like this. E to the minus I Hamiltonian times t applied to the state at time 0. And then you have here the Hermitian Hamiltonian. And once the Hamiltonian is Hermitian, the time evolution is unitary. Okay, so here you see the manifest unitarity of the operator approach. Let's also recap a few other properties of the Heisenberg picture. In the Heisenberg picture, the states are time independent, and we use the convention that at time 0, the state in the Heisenberg and Schrödinger picture is equal. And then the time dependence resides in operators. So an operator in the Heisenberg picture, which I denote without subscript,
is at time t given by e to the I Hamiltonian times t times the operator at time 0 times e to the minus I ht. So the sign is opposite here to the Schrödinger picture state evolution. Then another point, in the Heisenberg picture you can define the following state, which you might not be so familiar with, I don't know, but which is very useful to have to compare with the path integral. Because in the path integral we started with our basic question, let us prepare a state at time ti in a position eigenstate xi. And at the end we have a position eigenstate xf, but the time is tf. So what are actually those states? Those states which are appearing in the question of the path integral would correspond very nicely to Heisenberg picture states, where the state, for example the initial state, is an eigenstate to the position operator, but the time-dependent position operator at time ti. And the final state would be an eigenstate to the position operator at time tf. And you know, the position operator at time ti and tf, they are different operators. So therefore these are eigenstates to different operators, and so what is useful to have is now a position eigenstate at a certain time t. And let's give it a name, x comma t. So this is a Heisenberg picture state which is time independent, but it is defined to be an eigenstate to a certain operator at time t. So that is the notation, and it satisfies the following equation. Here is the Heisenberg picture operator for position at time t, and it acts on our state, and then that should be an eigenstate with the eigenvalue x. Okay, so that is the defining equation of this Heisenberg picture state, and now you can answer what do we know about that state. So the position operator at time t is related to the position operator at time t0 in this way. So if we define the following, e to the I Hamiltonian times t times the Heisenberg state at time 0, then it works. Then this would be an eigenstate of the position operator at time 0. And if you plug in all the exponential functions, they drop out, and you see that the state defined such is an eigenstate to the position operator at time t. And so now we have a handle on the states that we actually need for our path integral description. And so you see, interestingly, the time dependence here is opposite to here. So here you have the minus in the exponent, here you have a plus in the exponent. So let's just notice this is not a misprint. Opposite to Schrödinger picture. And it is a different meaning. So just as a small exercise, who is able to explain the difference in the meaning between this time dependence and that time dependence in physical terms? Who is able to explain why these two states here, this one and that one, mean very different things? What is the difference? Anybody able to explain while I clean the blackboard? Who tries to explain the difference between this time-dependent state and the other time-dependent state? So for t equals 0, this means a state which at time 0 is a position eigenstate.
for t equals 0, let's suppose that at the top is also a position eigenstate at t equals 0, then they mean the same thing. Then you do a time evolution of the state at the top. What does it mean? The time evolution of the state at the top is in the Schrödinger picture. So in the top you ask, at time 0 you prepare a state in the position eigenstate. Afterwards you let time evolve. The state evolves, it becomes different, it becomes no position eigenstate anymore, it becomes a spread wave packet, whatever. And the psi of t is exactly the time evolution of that state, which at one point was a position eigenstate, but it has evolved away from being a position eigenstate. This here, however, is a state which at time t corresponds to a position eigenstate. So if you look at that state, then it means in the past it was whatever, but at a certain point in time t, you prepare it to be a position eigenstate. So at time t, this is very different from the other state. It's basically the opposite. And that is also why we have here the opposite sign in the exponent. Okay, so now let's go on. So we have now, let's write it here, the notation to rewrite our path integral question a xftf from xiti. We can now write it in the operator language, namely it is nothing but the following scalar product xftf, scalar product with xiti. That is our amplitude in the path integral. So you prepare a position eigenstate at time ti, you measure at time tf, and the outcome is a position eigenstate at time tf. So that's the very simple formulation of our amplitude. And in the Schrödinger picture you can write it like this. You have just a position eigenstate in the Schrödinger picture, and in between you have the unitary time evolution e to the minus ih tf minus ti times the Schrödinger picture position eigenstate at time ti. Okay, so these are the two ways to write our amplitude. All right, let's continue. Now we have discovered that our path integral has a drawback, namely we do not know about unitarity, but we know about unitarity in the operator formalism, and therefore we will now derive the path integral from the Hamiltonian. So this is what you do, or what you already did in the master lecture. So this is now motivated. We start from operators. Suppose we have a quantum system which is defined in the canonical formalism. So it is a specific version or specific class of quantum systems where the Hamiltonian is given by a Hamiltonian function coming from classical canonical formalism, where we input operators q of t and p of t. And those are canonical variables, which you can view as generalized position and momenta. And in classical they would satisfy Poisson brackets, and in quantum mechanics they satisfy canonical commutation relations. At equal times, qi of t, pj of t gives the I times Kronecker delta ij. And just let me also introduce here the notation for fields. For fields, fields are nothing special in this regard. Fields are just canonical variables where the index I is continuous and refers to the space position x.
for fields. So this qi of t would become, let's say, a field operator phi I of x and t. So you see the index I is now basically expanded into maybe a discrete index for the type of field and a continuous index corresponding to x vector. So the position x is nothing but an index of canonical variables. At each space position there is a degree of freedom sitting. That is a field theory. And then of course the Kronecker delta becomes Kronecker delta times a three-dimensional delta function between x and y. But so fields are nothing special in this respect. So and here now for simplicity, let's use only one degree of freedom and drop the index I entirely, but everything we do can obviously be extended for many indices. So then if we have such a specific quantum system, then in the operator approach we know exactly what our question, what the answer to our question is. Namely, we plug in here the Hamiltonian from that quantum system, and then we have our answer to the amplitude. And that we can now use in order to evaluate the path integral. And remember, the path integral consisted of intersecting the interval from ti to tf into very, very many very small time steps. And so the only thing that we now need to look at is one of those very, very small time steps. So we assume in our limiting procedure we are already very far. We have many, many intermediate points with many very, very small distance between them. So for capital N, very large, and the time step delta t, which is tn plus 1 minus tn, very small. We can write down the following. Our amplitude just going from one time step to the next, and let's now in this setup call it qn plus 1 at time tn plus 1 coming from qn at time tn. This is now in the Schrödinger picture the following. Here position eigenstate qn plus 1, and then here e to the minus I Hamiltonian times delta t times qn. So this is what we now need to evaluate in order to get one amplitude for one time step, and once we know that one, we can build it all together. Okay, and in order to compute this, this is a standard calculation that you certainly did in quantum mechanics. So since the time step delta t is very small, we have here an exponential function. It is sufficient to use the first order expansion of the exponential function. Then we just have the following expectation value, namely unit operator minus I times Hamiltonian times delta t between the two position eigenstates. Then as the next step we insert a momentum eigenstate basis, and we do that at this point, and so let's do that. We have an integral, we call the integration variable Pn because that fits to the variable Qn. Then we have here the following: Qn plus 1, then the unit operator h, and h is actually a function of the position operator at time tn, comma momentum operator at time tn times delta t. Then we insert our momentum eigenstates Pn, and at the end we have our position eigenstate Qn. So then what we have here is a matrix element between a momentum eigenstate and a position eigenstate, and in between we have a non-trivial operator which contains position operators and momentum operators. But the
The position operators act here on the position eigenstate, therefore they will be replaced by the eigenvalue. So here we can replace that by the number Qn plus 1, and the momentum operator can be replaced by the momentum eigenvalue Pn. And then this becomes a number. The number here can be pulled out of the quantum mechanical matrix elements. So maybe let's write it in words. We can replace Q hat by Qn plus 1, which is a number. We can replace P hat by Pn, which is also a number. Then the whole argument is a number, which can be pulled out of the quantum mechanical matrix elements. And then what remains is the matrix element between position eigenstate and momentum eigenstate times momentum eigenstate times position eigenstate. And such matrix elements between momentum and position eigenstates, they are known. In position space, you know that this is an exponential function e to the plus minus I p q. And here in this case it is e to the I times Pn times Qn plus 1 minus Qn times a normalization factor, which is irrelevant. Okay, and then we can plug that all in and use again that the time step delta t is very small. So we can put the linear form again into an exponential function, and then what we get is dPn over 2 pi times the following integrand, namely e to the I times Pn times Qn plus 1 minus Qn. That comes from the matrix element between position and momentum eigenstates, and then from here we get minus the Hamiltonian function with the argument Qn plus 1 comma Pn times the time step delta t. That is the result. And so here you see appearing essentially this object, which is similar to the Lagrangian but not yet quite the Lagrangian. But anyway, this is the result for one infinitesimal time step in the path integral. And if you now go back to the full path integral, it is a product of many such expressions. The product of all these expressions means you can combine all the exponential functions where you have a sum of all the exponents, and the sum of all the exponents basically corresponds to an integral over all these intermediate positions Qn and Pn. And so therefore, let me write it here. The final result from this analysis is the following expression, namely our amplitude from to Qf at Tf from Qi at Ti. This amplitude is now a path integral over all possible paths Q of T, which interpolate between those points, and all paths P of T, which interpolate between the Pn's, times the following exponential function e to the I times an integral of P times Q dot minus H of Q and P integrated over dt between the initial and final time. And then we have found the argument of our path integral. However, the path integral is a little bit different from the beginning. Namely, we do not have only an integral over the actual paths in position space, but we have also now obtained an integral over the momentum space paths as well. But our integrand is now known. And in principle, you might now evaluate the dp integral, and then you get exactly the expression from the intuitive picture of Feynman. But that is what you can directly derive from the operator formalism.
طبعا أنا عالجت هذا الموضوع اللي هو موضوع الباث انتجرال بشيء من التحايل. يعني الباث انتجرال عالجته كالآتي. طبعا هذه معادلة الباث انتجرال في كتابي الأخير الحلقة 54. هذه هي معادلة الباث انتجرال. فقط أنا في هذا الحل أنا أريد أن أثبت شيء معين، هو أن الكتل غير ثابتة، وما فعلته هو أنني فقط تعاملت مع الدالة النسية. لماذا تعاملت مع الدالة النسية؟ لأن التفاعل يعتبر يقال على extreme conditions. extreme condition يعني كأنه في الحالة القصوى على الحدود. وبالتالي إذا كان التفاعل على الحدود، أي شيء إذا كان على الحدود، فإن الدالة النسية هي التي تلعب دورا كبيرا. ورأينا ذلك في الفيديو السابق الذي نشرناه عن لماذا اخترت القوى المغناطيسية عن القوى الكهربائية. وجدنا أن القوى الكهربائية والمغناطيسية، أقصد الكهربائية للذرة أو للجزيء، إذا حاولنا أن نضغط الذرتين مع بعض المكونة للجزيء، فإن الدالة تذهب، أو الطاقة، طاقة الوضع أو طاقة التنافر، أو الطاقة عموما، الطاقة الكاملة تتحول لطاقة تنافر وتصل إلى قيم قصوى. وإذا بعدنا ذرتين من بعض فإن الطاقة أيضا تزيد لكنها تصل إلى الصفر. فهذه تسمى الحدود القصوى. هنا عملت المعادلة أيضا بالحدود القصوى. طبعا هذه معادلة فاينمان اللي هو تسمى بفاينمان رولز. تم تطبيق فاينمان رول بالنسبة لتفاعلات الفوتون مع الإلكترون. الفاينمان دياجرام فوتون مع الإلكترون يدينا الفوتون مع الإلكترون، وأحيانا يعطينا ميون مع نيوترينو. فهذه هي الفاينمان رولز تم تطبيقها. فأنا تعاملت مع الدالة النسية، وجعلتها معادلة صفرية. ومن خلال هذه المعادلة الصفرية أوجدت أن إذا تعاملنا أن السيمتري اللي هو المسمى بالمومنتوم سيمتري، مومنتوم كونزرفيشن سيمتري، إذا تعاملنا معه بأنه يعني نوت كونزرفتيف، فهنا نصل إلى أن المومنتوم يتغير مع وضع التفاعل، إذا كان عميقا داخل التفاعل، إذا كان قريبا في التفاعل. فبالتالي أوجدنا بحمد الله لماذا الكتل تختلف في التفاعلات. إذن أخذت أنا نفس الطريقة التي ذهب بها العلماء أو ذهب بها المحاضر في تفسير الفاينمان انتجرال. طبعا هو جابه بطريقة جميلة جدا جدا، وفي النهاية يتعامل مع الدالة النسية وعرفها تعريفا دقيقا أن هي عبارة عن الهاملتونيان معه حد يعبر عن اللاجرانج والهاملتونيان. وهذه الدالة النسية تصف لنا التايم ايفوليوشن، ليس التايم ايفوليوشن وحده، وإنما تطور التفاعل من نقطة بدائية لنقطة نهائية. هذا حيث النقطة البدائية نعوضها بالإكس والتايم اللي هو المسافة والتايم والزمن، والنقطة النهائية أيضا. بالرغم من أنه يعني حسب الدالة النسية لكن لا يعرف ماذا حصلت للفاكتور بري فاكتور المضروبة في الدالة النسية. وهذه لأهمية الدالة النسية، طبعا لأهمية الدالة النسية في الحدود القصوى. أما إذا أردت أن تحسب في حدود ليس قصوى فإنك لن تحتاج الدالة النسية، وإنما تضرب في بري فاكتور. نحن هنا عندنا بري فاكتور عبارة عن فاينمان بروباجيتور، عبارة عن السبينر، عبارة عن الإبسلون الذي يمثل الفوتون، إبسلون ستار وإبسلون تمثل
الاستقطاب للفوتون وبداخله كمية التحرك، وعبارة أيضا عن الإلكترون والسبينر للإلكترون مضروب في جاما اللي هي جاما ماتريكس. فهذه كلها يتم اختصارات، هي ستختصر. السبينر سيختصر مع البروباجيتور، والسبينر الآخر يمكن اختصاره أيضا مع البروباجيتور، الإبسلون نوت وإبسلون يمكن جمعها لتعطينا قيم محددة. وأيضا البروباجيتور مع السبينر والسبينر الأنتي سبينر أيضا يمكن جمعها يعطينا قيم محددة، لكن المؤثر هي الدالة الأسية. فالدالة الأسية يكون أمامها بريفاكتور، الدالة الأسية هي المؤثرة، والبريفاكتور هي تدخل فيها نورماليزيشن الريرو نورماليزيشن فاكتور، وفي النهاية تعطينا كلها بجمعها وضربها تعطينا الامبليتيود اللي هو الويت بتاع الامبليتيود، الوزن بتاع الامبليتيود. والسم اب مثلا نجمع الامبليتيودز كلها كما ذكر المحاضر انها يساوي الواحد صحيح. الجمع كله كل الامبليتيودز بيبقى فيها الويت بتاعها والرينورماليزيشن تيرمز وكده، وكلها يعطينا الواحد صحيح. استفدت من في هذا الموضوع واثبتت به ان الكتله غير ثابته تظهر في يمكن تتبعها من بدايه التفاعل الى الخروج من التفاعل بشكل جسيمات حره. طيب نرجع للمحاضره. Add some comments here. So as I just said, you could in principle evaluate this momentum space path integral, and then we obtain the form of our section 1.1. The generalization to many degrees of freedom is obvious. It's just a matter of notation. If you have many degrees of freedom, you would say that this symbol dq of t, dp of t actually contains by definition a product over all degrees of freedom. So all degrees of freedom I dqi of t, and similarly you multiply over all momentum space degrees of freedom, and for each degree of freedom you have such a path integral. That is obvious, otherwise there is no change. Now an important point and subtlety, namely the operator order. And this is something that I will not discuss in detail, but you can spend a lot of time to discuss this point, because in the operator formalism, obviously the commutators between operators are in general non-zero. In the path integral there are no operators anymore, so you wonder what happens to the commutators and to operator ordering. And here we have made an implicit assumption assumed in the Hamiltonian, namely it corresponds to what I wrote, namely all the Q operator are left of all the P operators. طبعا هذا القطع ربما يكون منه، هذا القطع غير مقصود، ربما يكون منه هو. تعالوا نقدم الفيديو. Is and then we obtain the form, the number Qn plus function
exactly the opposite between those points, and all paths P of t which interpolate between Let's continue. Okay. An intermediate topic. Transition matrix elements. So let's consider the same situation as in section 1.2, and now, however, we look at a more general amplitude. Let's call it simply A, which is now the following. We take our Heisenberg state at position QF and time TF, and our Heisenberg state at position Qi and time Ti, but in between we now have operators. In other words, we construct a matrix element of operators, and for the beginning let's just put one operator, O hat or O, which is again a function of the Q's and P's in this order: P of time T0, Q at time T0. So we put in one operator which is a function of P's and Q's at one particular point in time. And this is not a misprint, but we choose here the operator ordering opposite to the Hamiltonian. Opposite to the Hamiltonian. Okay, this just again makes the derivation simpler. Otherwise, of course, we would have to face with a little bit more intermediate steps, but that is no loss of generality. Okay, so what can we say about this matrix element? We can again write down a path integral formula for it. We can put in lots of time intervals, and in doing the time intervals, what we will now do is such that one of the intermediate times coincides with this time of that operator, and then there are some time intervals later than the operator and some other time intervals earlier than the operator. And the time interval that we need to look at is the one which contains the operator. So the thing that we need to change in our derivation is the single time interval, which is very, very small and just contains a time step delta t, but which contains the operator. All the other time intervals are as before. So proceed as before. But one particular step is such that some time step tn coincides with our t0, and at this step the following happens. We will need to evaluate this qn plus 1 and here qn, and in between we have our time evolution Hamiltonian e to the ih times delta t, and here we then have the operator which depends on p at this time tn and q
at this time Tn. And now, as before, we expand that in linear order in delta t, and we insert momentum eigenstates, and now the momentum eigenstates can be inserted at this position. If we insert the momentum eigenstates at this position, the same thing happens as before for the Hamiltonian. Namely, in the Hamiltonian, we replace the operators by the eigenvalues. But then also this new additional operator sits between a position and a momentum eigenstate, and the operators are ordered accordingly. So also here we can replace all the operators by the corresponding eigenvalues. And then just going through the same steps as before, we end up with an integral over this intermediate momentum, and we have the operator evaluated at Pn, Qn numbers times the exponential of the same as before, namely Pn times Qn plus 1 minus Qn minus the Hamiltonian times delta t with the appropriate arguments. And so if you connect all the loose ends, then you will now see that the path integral for the full amplitude basically looks as before. You have the same path integral over all the possible paths of P and Q. You have the same exponential with an integral between the initial and final time, and in between you have this operator which depends on the path. But before writing down that formula, I will yet introduce another generalization. Namely, you can of course do the same for many operators. But the thing is, they need to be time ordered. They need to be time ordered such that Tf is strictly bigger than, let's say, Tm, strictly bigger and so on, than time T1, and that is strictly bigger than time Ti. Then the setup works, and then we can write down the following thing, namely the amplitude Qf Tf, and here Qi Ti, and in between many time ordered operators, operator at the very left has the biggest time. Let's simply say at time Tm, then operator at time T1, and this time is smaller than that time, and so on. This time is smaller than Tf. Then for each intermediate step the same thing happens as for this microscopic detail that we have looked at, and the final result of everything is the following path integral, namely path integral dq and dp of t, and the argument is now operator. Okay, and let me also give different operators. Let's call it OM and O1. So this might be some function of P's and Q's, that might be a different function of P's and Q's, and then we have here OM of the path P of t, Q of t, and so on, and here operator O1, which is a function of P of t and Q of t, Tm, of course, Tm, T1, sorry, T1, and then the exponent e to the I integral of P Q dot minus h of Q and P integrated over dt. Okay, so this is a general formula which is very important also for us in quantum field theory. And a side remark which you see here from the derivation with the time steps is that you can only reproduce from the path integral such a time ordered product of operators. If you would want to know a matrix element of the opposite ordering, you cannot do it directly with the path integral. Path integral can only reproduce time
ordered operator products. Fortunately, time-ordered products are extremely important in quantum field theory, and so this is exactly what we get from the path integral. Okay, and so this is basically now the final result of the path integral in the Hamiltonian formalism, which is able to give us quantities which we really need and want in quantum field theory. Good. That is a nice result, but of course it's not yet the end, because we want to get a connection to the Lagrangian also. This is still Hamiltonian, and here in the exponent you see something which looks a little bit odd. I mean, you know it, of course, I guess, because that looks like the Legendre transformation back to the Lagrangian, but it is not the Lagrangian, because the Lagrangian is this thing after replacing the piece by q dots by using the relationship coming from the Legendre transformation. But here the p's are not replaced by q dots, the p's are independent variables which are integrated over, and they take values which have nothing to do with the values specified by the Legendre transformation. Therefore this is a much more general object than the Lagrangian, but it is the one which appears here in our path integral. Now we want to connect it to the Lagrangian, and under special conditions this can become the Lagrangian, and then we can integrate over the piece and obtain a path integral which depends only on the actual paths in position space, which is more intuitive, and here we get the Lagrangian and the action in the exponent. But I warn you, it is not completely generally true, but only under certain conditions, and these are the conditions which we will spell out, because those conditions are also something that is important for quantum field theory, and so this is one of the details that I want to focus on. And using those details and those relationships, you will also see why and under what conditions the path integral is a huge advantage in quantum field theory. هنا Okay. هنا أريد أن أشير لشيء يعني حقيقة غريبة جدا. أنا طبعا هذه الفيديوهات أول مرة أشاهدها، أنا لم أعمل مراجعة أو مسح أولي لهذه الفيديوهات، ثم بعد ذلك سجلت أنا مباشرة، سجلتها. لهذا يعني ما أشاهده في هذه الفيديوهات أتفاجأ مثلكم، يعني أتفاجأ مثلكم. طيب هنا في شيء غريب جدا يتعلق ببداية السلسلة وبكتاب الحلقة 54. هذا الشيء الغريب هو كلامه هذا عن دالوسيا، يعني دالوسيا not yet represent Lagrange فيما يسمى بالإكوفالنت برينسيبل. طبعا أنا سميته برينسيبل لأنه عملته الشرط أساسي في نظريتي، ولهذا سميته إكوفالنت برينسيبل، لكن هو يسمى equivalent between Lagrange وهاملتونيان فورماليزم، اسمه كده، يعني هو سماها هكذا في محاضرتي، لكن أنا سميتها برينسيبل لأنها تعكس مباشرة نظرية بجودة عالية. طيب في الايكوفالنس هذا نجد أن في أغلب الحالات أنه اللاجرانج لا تكافئ الهاملتونيان. الإكويشن أوف موشن الخارجة من اللاجرانج لا تساوي الإكويشن أوف موشن الخارج من الهاملتونيان. ونحن في الكانونيكال كوانتيزيشن بالنسبة لللاجرانج يجب أن ندخل معادلة الهاملتونيان، نستخرج منها ما يسمى بالكانونيكال باي أو كانونيكال مومنتوم، وهذا شرط أساسي من أجل الكوانتيزيشن. يجب أن تساوي الإكويشن أوف موشن لللاجرانج تساوي الإكويشن أوف موشن أوف هاملتونيان. نظريتي وصلت ليس الحل وتفسير،
يعني ليس الحل فقط وإنما تفسير لماذا لا تساوى. فوصلت إلى التفسير. التفسير هو كالآتي: بموجب أن اللاجرانج لا يتساوى لا يكافئ الهاملتونيان، فإننا لدينا تو كلاسز أو تو كاتيجوريز، يسمى بالعربي المهم تو كلاسز، صنفان. الصنف الأول إنه الكانونيكال مومنتوم لا يتطابق مع السرعة أو لا يعطينا قيم مطابقة مع السرعة. يعني مثلا السرعة تغيرت بهذا الاتجاه وبهذه الكمية، المومنتوم لا يتغير باتجاه معين بكمية معينة، لا، يمكن أن يكون المومنتوم كما هو، وبالتالي الكانونيكال مومنتوم لا يتطابق مع السرعة، وهذا ما نسميه بير 1 to 1 مابينج أو مابينج 1 to 1. الشيء الثاني كلاس 2 أن المومنتوم لا يتطابق مع السرعة أو المشتقات الزمنية ولا يتطابق مع المشتقات المكانية. يعني لا السرعة لا الزمن لا المكان، لا يتطابق، لا السرعة لا المكان. هذا يسمى كلاس 2. الفيرميونات تنطبق فيها كلاس 2، البوزونات تنطبق فيها كلاس 1. طيب نظرية فسرت كالآتي: فسرت أن السبب، طبعا قبل أن أقول أن تفسير نظريتي، هذه الإشكالية بالنسبة لعلماء ميكانيكا الكم خصوصا ناس الكيو اف تي، فمن أجل أن يرجعوا هذا الموضوع ويعالجوه عملوا ما يسمى بالكونسترينس، اللي هو شروط أو ضوابط كونسترينس. هذه الشروط إنه ما دام إنه المومنتوم لا يتساوى لا يتطابق مع السرعة، فإن نجعل هذا التطابق يساوي صفرا مباشرة، وبالتالي مشتقة المومنتوم وكانونيكال المومنتوم بالنسبة للزمن اللي هو اللي يعطينا السرعة يساوي صفر. ده في الحالة الأولى وهو ينطبق على البوزونات. الحالة الثانية نساوي الكانونيكال مومنتوم السرعة مشتقة الكانونيكال مومنتوم للسرعة يساوي صفر وللمكان يساوي صفر، وهذا يسمى الحالة الثانية وينطبق على الفيرميونات. طيب ما وصلته هنا إنه وفعلا أن في الواقع يحصل هذا، الواقع يحصل هذا. كيف يحصل؟ يحصل بما يسمى بمعدلات تدفق المكان والزمان. فمثلا نحن نريد أن نقيس كمية التحرك لهذا الإلكترون ونحن موجودون في عالمنا الحقيقي. عندما نقيس للإلكترون نقيس كمية محددة، هذه الكمية المحددة تحملها كتلة محددة، هذه الكتلة داخلها فيها الكمية غير محددة اللي هو فيها هذه الكلام اللي ذكرته الآن. يعني داخل الإلكترون داخله فيه عدم التطابق بين المومنتوم والسرعة، يعني الإلكترون هو الذي يحمل في داخل هذا عدم التطابق، أما خارجيا هو يجعل يثبت هذا التطابق. هذا هو الحل الذي قدمته نظريتي، إنه عدم التطابق هذا حقيقة موجودة، لكن ليس موجودة في العالم الخارجي، موجودة داخل الكتل، وهذا ما يظهر في الثقب الأسود داخليا. الثقب الأسود لهذا يمكن اعتبار الإلكترون والبروتون والجسيمات الأولية عبارة عن ثقب سوداء بسبب هذا الموضوع. إذن هنا أقول أنه هذا الموضوع أن اللالوسية لا تساوي اللاجرانج هي حقيقة علمية واقعية موجودة، وحلتها نظريتي في كتاب الحلقة 54، فإنه عدم التطابق هذا يكون موجود في الواقع لكن موجود داخل الكتل، وهو السبب الذي يعطي الكتل عدم التكافؤ أو التساوي بين الكتل. يعني مثلا الكوارك الأب كوارك ما زي السترينج كوارك، السترينج كوارك أضخم أكبر كتلة من الأب كوارك، والداون كوارك ما زي التوب كوارك، التوب كوارك أكبر، وهكذا. بسبب هذا الكلام، بسبب هذا
عدم التطابق هذا وعدم التناظر، يسمى بعدم التناظر، أنا أسميه بعدم التناظر. والكتل تعمل على إرجاع التناظر. من أجل أن تعمل على إرجاع التناظر فإنها تأخذ في داخلها في عدم التناظر هذا، فعدم التناظر موجود داخل الكتل. وبالتالي الباث انتجرال بهذه الآلية المفترض يعطينا الكتل مباشرة، يعطينا الكتل فقط من بسبب يعني القبول بعدم التكافؤ هذا بين اللاجرانج والهاملتونيان كحقيقة علمية. لا شيء، ليس إشكالية نريد علاجها، لا، نتقبلها كحقيقة علمية، ونتقبلها أنها طول ما هذا عدم التكافؤ موجود فإن الكتلة تتكون فورا أن وصل التكافؤ فإن الكتلة تقف. يعني انظر إلى هذا التعبير الجميل الذي يعطينا تعريفا دقيقا، تعريفا زيادة للكتلة. هذا يعطينا تعريفا أشمل للكتلة. لأنه لماذا؟ لأنه يعطينا نستطيع أن ندخل في مجموعات الزمر والرياضيات، رياضيات التناظر ما التناظر هذه في داخل الكتل، ونستطيع أن نعرف الكتلة تعريفا أقوى وأشمل من تعريف الذي قدمه نيوتن وقدمه أينشتاين وقدمته ميكانيكا الكم. فقط بإدخال الرياضات فيه وإدخال نظريات الزمر ونظريات المجموعات والأعداد وهذه ونظريات التناظرات، كيف نجعل الأمر متناظر وماذا يعني عدم التناظر، وكيف أن نسلم بعدم التناظر أنه موجود ونحاول أن نجعله متناظرا لكن نحتوي الكتلة في عدم التناظر. هذا كل هذا يعطينا تفسيرا دقيقا جدا للكتلة. ليس فقط تفسير دقيق للكتلة، وإنما نستطيع أن نكون كتل بخاصتنا نحن. فقط البحث عن عدم التناظر وتقوية عدم التناظر هذا نستطيع أن نكون كتل، نخلق كتل. فهذا شيء في غاية الغرابة، في غاية الغرابة. إذن الباث انتجرال مفترض تؤدي مباشرة لنظرية علي يوسف، والباث انتجرال هذه بهيئتها الحالية مفترض أن يطور ميكانيكا الكم ونظرية المجال الكمي ويجعلنا نتحكم في الكتل وكيف نخلق كتل وما إلى ذلك بسبب القبول بعدم التناظر. يعني تيار نيزر والتناظرات السيمتري اللي قدمتها نيزر على العالم الألمانية المشهورة بالرغم من النجاحات الفائقة لكنها يعني خدعت بواسطة الطبيعة، وأن اعتبرت أن السيمتري هو يجب أن يكون أساسيا في الطبيعة، لكن الأساسيا ليس السيمتري، ما أساسيا هو اللا سيمتري أو الأسيمتري أو النون سيمتري، وهذا الذي يعطينا الكتل، وهذا الذي يعطينا الكتل. لهذا نجد أن السترينجز فيلد اللي هو متعلق بالمجال الكهرومغناطيسي يطابق مباشرة الكيرفيتشر، يطابق مباشرة الكيرفيتشر، لأنه الكيرفيتشر يعطينا التناظر، وبما أنه يعطينا التناظر فإن المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي المتمثل في السترينجز فيلد يعطينا التناظر. لكن هذا يعني أن داخل هذا السترينجز عدم التناظر، وهذا السبب الذي جعلني في كتابي أفصل عن المجال المغناطيسي من المجال الكهربائي وأعبر عن القوى اللونية بالمجال المغناطيسي. وهذا يعني أن القوى اللونية تحتوي على عدم التناظر. فالسترينجز فيلد يكافئ الكيرفيتشر، لكن السترينجز فيلد داخله يحتوي على عدم التناظر بطريقة ما يحتوي على عدم التناظر. شيء غريب جدا. So that is section 1.4. Path integral from the Lagrangian.
And just a general picture which I always stress is that, of course, what is the advantage of the Lagrangian formalism? It is, of course, symmetries. In the Lagrangian and in the action, the symmetries are manifest, like in particular Lorentz invariance, translational invariance. Those symmetries are manifest in the Lagrangian formalism, but not really manifest in the Hamiltonian. On the other hand, the Hamiltonian, as we saw, has the key advantage of manifest unitarity. And if we connect both of them simultaneously to the path integral, then of course we have the best of all three worlds. We can combine the elegance of the path integral with the known properties of symmetries and unitarity from the Lagrangian and Hamiltonian frameworks. And that will exactly be the outcome, namely if you are in this class of theories where everything works, then the path integral gives you a definition of quantum field theory where Lorentz invariance is completely manifest at all steps of any calculation. And that is the key advantage. So let us begin, however, with an intermediate step, namely with Gaussian integrals. Until 1050. So Gaussian integrals. So integral from minus infinity to plus infinity dp of e to the minus 1/2 a times p square. Okay. Gaussian integral is square root of 2 pi, but if you have the a here, you get square root of 2 pi divided by a. So this is a Gaussian integral. Now that is what you know, and okay, I guess you know more, but let's go step by step. For example, what happens if you have this modification? You add here a linear term. You have the Gaussian form with a square p square with a coefficient, but you also have a linear term j times p. Then in order to evaluate it, you can do complete the square. We can complete the square. What happens if we complete the square? Then we get e to the minus 1/2 a, and then p minus j divided by a square, right? Then we have completed the square. And then we have an extra term which we must subtract, plus 1/2a times j square. Then it's the same as before. And now you see that by completing the square, we can simply shift the integration variable. Then the first term is just the ordinary Gaussian integral with the same result as before, square root of 2 pi divided by a. But then we have an extra term in the exponent, e to the plus 1/2 1/2a times j square. So yet another generalization would be the following. Let's do it in many dimensions, multi-dimensional Gaussian integral. Let's say we have an exponent which I call sigma. Sigma is now 1/2, and then let's have many variables. So p is now, let's say, a vector with many components, p transpose times a matrix A times p, okay, plus whatever, plus j times j transpose times p. So also j is a vector with many components, and then we write it in this mathematical matrix notation. And let's just, before going on, check what happens if I take the partial derivative of this exponent sigma with respect to one variable pi. If I take the derivative with respect to one of those components, then here that matrix is of course symmetric. So I will get
the 1/2 cancels, just the matrix A times P with overall index I plus Ji. So then the question is, what is the multifold Gaussian integral of all these different variables, P1 to Pn, of e to the minus sigma with this exponent? Then we have again a shifted Gaussian integral, but in many dimensions. And okay, you can think of this by first think of that matrix as a diagonal matrix. If this is a diagonal matrix, then of course the exponent is simply a sum of individual exponents for any component P. You have a normal Gaussian integral. And then you have, this is simply a product of many Gaussian integrals for each variable individually, and for each variable the result is this one, where A corresponds to the eigenvalue on the diagonal of the corresponding matrix. So what you will get is here the product of all the diagonal elements of your diagonal matrix, which is the determinant of the matrix. And that is simply true also if the matrix is not diagonal. If the matrix here is not diagonal, think of diagonalizing it, going to different variables by an orthogonal transformation which doesn't change the integration measure. And then of course the result is the same, and you again get the determinant here. So what the result is 2 pi to the power n for each dimension, and here you have the determinant of that matrix A. And then what remains is here this thing, e to the 1/2, and then we can write it like this, J transpose times the inverse matrix times J. And that can now be written in a certain way. First of all, the normalization factor is irrelevant for us, but it exists, so let's just abbreviate it as some normalization factor, which we will not bother to care about. But this result here can be obtained in the following way. This is nothing but e to the minus sigma, where we do a certain replacement rule, namely in the sigma we replace P by P star, where P star is the extremal position. P star is defined by the condition d sigma derivative with respect to dp at p equal p star vanishes. D sigma by dp at p equal p star vanishes. What does that mean? It means that p is the extremal position of our exponent, the maximum or minimum. If you think of this being an action, then it would be the place where the action is minimized. What does it mean concretely? So here is our derivative. If we put that to 0, you see that J is now equal to minus A times P, or in other words, P is equal to minus A to the minus 1 times J. If you plug in that particular P equal minus A to the minus 1 times J into that expression here, then the P becomes this A to the minus 1, so that goes into 1/2 times exactly this expression. So you get this expression from here with p factor minus 1/2, and here you get the same expression with p factor plus 1, and then in the end you get exactly this expression. So you see that the Gaussian integral can be written in this verbal form by not writing down a formula, but by remembering the following sentence. In order to evaluate a Gaussian integral, take some normalization factor and just write down your Gaussian integrand, but evaluate it at its extremal position. That is the result of the Gaussian integration. So that is a very nice way to remember the results of the Gaussian integrals, which we can use, because obviously minimizing something like an exponent sounds like minimizing an action,
doing a Legendre transformation. So this rule of evaluating Gaussian integrals comes in very handy if we want to evaluate this and see that it corresponds to a Legendre transformation. أعتقد هو يقول نفس كلامي عن الحدود القصوى التي ذكرته قبل قليل، الذي استخدمته في كتابي. في الحقيقة أنا كنت لم أكن أعلم أنه يعني ما استخدمته كان لديه حقيقة علمية. أنا استخدمته فقط من الحدسية، أنه حسب نظريتي معاملتي مع نظريتي والأمثلة التي أضربها في نظريتي، أنني أهتم بالدالة الأسية عند الحدود القصوى. وهذا ما حصل في سلسلة النسبية العامة علم الكونيات، حيث أنه الكون تضخم بطريقة معينة بحيث أنه يجعل فضاء مينكوسكي معبرا عن نفسه منذ الانفجار العظيم وحتى اللحظة. ما الذي جعل ذلك؟ هي الدالة الأسية. يعني الكون تضخم تضخما عظيما جدا جدا، ما زال مسطحا، بالرغم أنه لم يبدأ مسطحا، لكن هذا التضخم حافظ عليه التسطيح. يعني لا يمكن أن يتغير كل شيء ما عدا التسطيح. فذكروا أن الكون لو تغير بمعدل أو بجزء من 10 أس 17 صفرا جزءا، يعني خلف 17 صفر أو 16 صفر ثم 1. إذا تغير جزءا من هذه الأجزاء، جزءا واحدا من هذه الأجزاء، يعني 10 ناقص 17، لكان خلق كونا آخر مختلف عن هذا الكون. وإذا زاد أيضا بمعدل 17 صفر ثم 1، لا تغير أيضا هذا الكون أو لا أفنى نفسه. فمن المسؤول من هذا؟ هي الدالة الأسية. الدالة الأسية هي التي مسؤولة، وتحدث عن هذا بكل وضوح. أن الدالة الأسية هي السبب. الدالة الأسية في نظريتي، ليست الدالة الأسية عموما، إنما في نظريتي تحديدا. ونظريتي عن الدالة الأسية تقول إي أس سي ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار. هذه هي الدالة الأسية. هذه هي الدالة الأسية، وهي تحديدا شرط شوارشالت. هي الشرط شوارشالت، لأن شرط شوارشالت اللي هو نسبة قطر شوارشالت تساوي ار يساوي 2 جي ام على سي تربيع. هو الشرط شوارشالت، ويمثل الحد بين الثقب الأسود والكتلة العادية. الحد بين الثقب الأسود والكتلة العادية، لكن هذا الحد يمتد من أفق الحدث، لا يمتد من جسم الثقب الأسود، يمتد من أفق الحدث. فالآن هو ذكر ذلك أن الحد الأمام الدالة الأسية غير مهم، والدالة الأسية نأخذها بالاكستريمال اللي هو عندما نعوض البي يساوي بي ستار يساوي 0. هذا هو الاكستريمال اللي هو أعلى نقطة وأدنى نقطة وهكذا. فكلام جميل جدا جدا، والآن هي يعني تنطبق مع نظريتي وتنطبق مع أفكاري، وهذا أمر جميل جدا جدا والحمد لله شكرا لله. لكن الجديد عليه هو الماتريكس، إنه يعبر عن غاوس بدلالة الماتريكس. الماتريكس يعني منذ بدأت دراسة ميكانيكا كم عاملة لي لخبطة شديدة جدا. لهذا ربما سأفكر أن أدرسها في أيام مستقلة بإذن الله تعالى. بس حاولوا ربما هذا يعني أخطأوا أنا، لكن حاولوا عملوا تراك لما ذكرته عن التكافؤ بين اللاجرانج والهاملتونيان في تطبيق هذه في الغاوسيان، وحاولوا توصلوا لمعنى الكتلة في هذا الأمر. أنا ربما هذا يفوت علي بسبب الأشياء الجديدة التي يمر بها، لكن حاولوا عملوا تراك وتتبعوا هذا الأمر. And therefore, let's write it really as a sentence. Maybe here. So I wanted to write down the following sentence. So also for functional integrals,
if we have such an integral, functional integral dp of t of e to the minus sigma, where sigma has such a form, then the result is some normalization factor times e to the minus sigma, where we put p equal to this p star, where d sigma with respect to p at p equal p star vanishes, and this holds if sigma is now as a functional integral dt of 1/2 p transpose a times p plus j transpose times p, where these are all functions of t. And of course a is invertible. Otherwise the formula becomes undefined. طبعا موضوع ال A invertible هذا يرجعنا مباشرة إلى الايكوفالنس برنسبل بين اللاجرانج والهاملتونيان. أنا أدعوكم لمشاهدة المحاضرة، أول محاضرات في هذه السلسلة، فإن الكونسترينتس الاثنان كلاس 1 كلاس 2. الكلاس 1 يعطينا ماتريكس انفيرتبل وفيرتبل، والكلاس 2 يعطينا ماتريكس انفيرتبل. يعني انفيرتبل انها لا يوجد معكوس لها، وتلك يوجد معكوس لها، هكذا. Sorry, I tend to have not enough space here because I wanted to write down something else. Let's put that here. Okay, and the generalization is the following. Now we have established this point. After having established it, now let's think of taking derivative with respect to j. What happens if you take a derivative with respect to j on the left hand side and on the right hand side of the equation? If you take a derivative with respect to j, what happens in the sigma? Sigma depends linearly on j. If you take a derivative of the exponential function with respect to j, you pull down the prefactor p in front of the exponential function. So a derivative with respect to j will produce here a prefactor p of t. Second derivative with respect to j will produce here p square. Third derivative will produce here p cube, and so on. So by taking some derivatives with respect to j, you can produce here in front of the exponential a polynomial in p. Therefore, since you can really take derivatives with respect to j on both sides of the equation, the result will then still contain here this exponential with a minimized action. Therefore, the statement remains true even if we have here a polynomial in front of the exponential. Remains true even for the case where we have a polynomial in p of t times e to the minus sigma. And that means we have now very nice and very general rules how to evaluate Gaussian integrals which we encounter in the context of path integrals. And having said that, we can now, I think, finish the lecture by deriving the famous relationship to the Lagrangian and the path integral. That is now a piece of cake. Let us derive the desired relationship to the Lagrangian in a simple case, and later, probably this afternoon,
we will generalize it. Let us consider the following Lagrangian, which looks as simple as this: m over 2 q dot square plus c of q times q dot minus v of q. So it's already not completely simple, it's semi-simple, because it's not like you would normally have in classical mechanics with velocity square and the potential, but I allow here even for a linear term in the velocity. Where do you need a linear term in the velocity? Maybe. Or in the coupling to an electromagnetic field of a point particle, if you want to describe the Lorentz force, which is velocity dependent, then you have exactly this, which you typically do now in your master. It's not completely simple, it's semi-simple, because it's not like you would normally have in classical mechanics with velocity square and the potential, but I allow here even for a linear term in the velocity. Where do you need a linear term in the velocity? Maybe. Or in the coupling to an electromagnetic field of a point particle, if you want to describe the Lorentz force, which is velocity dependent, then you have exactly this, which you typically do now in your master. You know, didn't you attend the master lecture last semester? Most of you? Yeah. So there you probably discussed Aharonov Bohm, where you need this linear term. Anyway, so it's already a semi-simple case, and let's. هذه المعادلة يا جماعة لنكم أن هذه المعادلة تمثل الكلاس 2 كونسترين في نظرية في محاضرات الكونسترين. هذه تمثل كلاس 2 في محاضرات الكونسترين التي تعطينا الكتل مباشرة، بسبب أن ما سيفعله المحاضر ربما هنا يفعله أنه سيضيف كونسترين وسيلغي بعض الحدود من هذه المعادلة. لكن ما أعجبني في هذه المحاضرة أو في هذه المعادلة أنها ترتبط ب لورنس فورس أو الكوبلينج، وهذا ما ذهبت إليه في كتاب الحلقة 54 حيث أنه جعلت المجال الكهربائي معادلة الإكويشن اوف موشن للموجة لا تساوي صفر. الغريب أن واحد من الستودنت عندما سأل هذا السؤال، واحد من الستودنت رفع يده وقال فريكشن، وهذا ما ذكرته أنه المعادلة الموجة الغير صفرية يا إما تعطيك فريكشن اضمحلال أو تعطيك تضخما، فهذه المعادلة تعبر عن مباشرة عن نظريتي. يا سبحان الله. Discuss it. So the Legendre transformation is P is dl by dq dot is now m times the velocity plus c of q, and the Hamiltonian, if you go through the steps, becomes p minus c of q square divided by 2m plus the potential. Okay. So this is again the same as in the coupling to an electromagnetic field, where you would have here the product of the vector field potential A vector and the velocity, and in the Hamiltonian you have P minus A vector, the vector potential square. This is the minimal coupling to the electromagnetic field. So it's exactly the same sequence of steps. Let's not worry about it. But now we can evaluate the path integral. So the part of the path integral which depends on the momentum dp of t, and let us allow here some operators which only depend on q.
Therefore, they are blind to the integral over p. And then we have the exponent e to the I integral of p q dot minus h integrated over dt. Now we look at this and we ask, can we actually integrate over p? And we look at the integrand. The integrand is here an exponential function, and in the exponent we have a quadratic function of p. Namely, here we have p times q dot, which is linear in p, and here we have something which is quadratic in p. It also contains linear terms in p, but anyway, it is of the form of our sigma that we have discussed before, with quadratic terms and linear terms and terms which are independent of p. And of course, the quadratic term has a prefactor 1 over 2m, which is invertible. Therefore, all the conditions are satisfied, and we can simply say the result of the integral is exactly that exponent at the point where p minimizes the exponent, where the derivative with respect to p vanishes. That exactly corresponds to the Legendre transformation. So this is of the above form. Therefore, the result is a normalization factor. And what is important about the normalization factor is that it is independent of the variable q. It is a constant, independent of q. So it contains no dynamics, no physics dynamics. It's independent of q times e, or times the operators, which were independent of p, and then times the exponent p q dot minus h integral over dt, evaluated at p equal p star, where p star is defined such that the derivative of this thing with respect to p at p equal p star vanishes. But I mean, that corresponds to Legendre transformation. If you evaluate it, what does it mean? The derivative of this means q dot is equal to the derivative of h with respect to p. That is exactly the Legendre transformation to L. And therefore, the result is proportional up to these normalization factors to e to the I integral over L, depending on q and q dot integrated over dt. So that is the result of this lecture under this condition that we have a Lagrangian which contains velocity square times a constant coefficient and a linear term in the velocity which might contain a q-dependent coefficient and something depending only on q. Under this condition, we can evaluate the path integral and go back to the fully Lagrangian form, which looks like this. And there is an even more general condition under which the same result is also true, which is then less simple, and we will discuss that in the afternoon, and then I will write down the fully nice formula with all the statements, path integral equal to something and so on, with all the details. But here at this point we can stop. We have managed to prove that for this Lagrangian we get the desired result, which you already know. And tomorrow in the afternoon we will generalize it and draw some further consequences. Okay, but let us stop here and see you later. طيب تعال نرجع تاني. هناك كثير من الحقائق تم يعني المضي فيها قدما، لكننا نحتاج الوقوف فيها. أولا نبدأ من البداية أن هذه المعادلة بالنسبة للاجرانج تعطينا اللي هو
inequivalent principle أو مضاد equivalent principle. يعني هي ليست equivalent principle وتعتبر من الكونسترين كلاس 2. والكونسترين كلاس 2 لديها خاصيتين. الخاصية الأولى أن يجعلوا الباي مومنتوم كانونيكال مومنتوم بالنسبة طبعا كانونيكال مومنتوم اللي هو يشكل منها الهاملتونيان نجعلها غير معتمدة أو يساوي زيرو، أو الجزء منها الذي معتمد على الزمن يساوي زيرو. وأيضا من الكانونيكال مومنتوم الذي يعتمد على المسافة يساوي زيرو. إذن هنا عندنا تو كونسترين احنا بنعملها. طبعا هنا الكانونيكال مومنتوم هو البي، هذا البي. أين هو البي؟ هذا البي والبي ستار. البي ستار يتعلق بالمسافة أظن، والبي يتعلق بالزمن أو العكس. طيب فماذا فعل؟ انظر البي تم حسابها عبارة عن اللاجرانج، مشتقة اللاجرانج بالنسبة لكيو أعطانا قيمتين للبي وليس قيمة، اللي هو ام كيو زائد سي كيو. سي كيو هي العامل المشكلة والتي تعبر عن عدم التوافق هذا بين اللاجرانج بين اللاجرانج والهاملتونيان. بعد ذلك انظر كيف حسب الهاملتونيان. أدخل السي كيو داخل المومنتوم، وهذا أمر مهم جدا. أدخل السي كيو داخل المومنتوم واعتبرهما الاثنان عبارة عن ماذا؟ الكانونيكال مومنتوم. اعتبرهما الكانونيكال مومنتوم اللي هو سي كيو على ناقص على الام، لأنه كانونيكال اللاجرانج الهاملتونيان عبارة عن ايه؟ عبارة عن بي مضروبة في كيو دوت ناقص ال، وال هذه هي الأعلى. ومن أجل أن نحقق هذه اللي هو المسمى الجندر فورماليزم، من أجل التحقيق هذه لابد أن يدخل السي كيو داخل البي ويربعهما أو يقسم على ام. تمام؟ حتى الآن هو أدخل هذا الأمر. لاحظ أن السي كيو يعبر عن كوبلينج أو المعادلة كلها تعبر عن لورنس. هو ذكر قال ماذا؟ تعبر عن الكوبلينج كونسبت في الالكترومagnetic interaction. طيب بعد ذلك ماذا فعل؟ كده نحن شكلنا الهاملتونيان، لكن الهاملتونيان لديه مشكلة انه فيه السي كيو هذا موجودة، وايضا الكيو نقطة غير واضحة وهكذا. طيب ماذا فعل؟ استخدم في التكامل استخدم شرط. الشرط هو انه تفاضل البي ستار. هذه البي ستار يجب ان تساوي زيرو، التي هي معتمدة على الزمن. فجعل التفاضل لهذه الدالة كلها، الدالة التي على اللاجرانج، على البي وسواها بزيرو عندما البي تساوي بي ستار. هذا الشرط بي يساوي بي ستار، ونحن نعلم أن بي ستار يساوي زيرو، إذن بي يساوي زيرو. هذا الشرط هو أن بي تتعلق بالبي، طبعا هي الباي كانونيكال مومنتوم، تتعلق بالإحداثيات المكانية، والبي ستار تتعلق بالإحداثيات الزمانية، والاثنين يجب أن تساوي زيرو. إذا فعلنا هذا بالتالي إذا طرحنا البي من البي ستار أو البي ستار من البي يساوي زيرو. طيب ماذا يحدث إذا جاءت القيمة لا يساوي زيرو؟ هذا هو عدم التناظر، وهذه القيمة تتحملها الكتلة.
تظهر داخل الكتلة، تظهر داخل الكتلة. وهذه دعوة لعلماء الرياضيات أن يهتموا بهذا الاشتقاق. هذه جزئية مهمة جدا، أن يهتموا بهذا الاشتقاق الذي فعله المحاضر ويتم تطويره، بحيث أننا نعتمد أننا ماذا يحدث إذا كان بي ناقص بي نوت لا تساوي زيرو، أو بي ناقص بي ستار لا تساوي زيرو، ويتم اشتقاق معادلة من هذه النوع. هذه الاشتقاق تعطينا الكتلة مباشرة، وبالتالي سنجعل ميكانيكا الكم نجعل الستاندرد موديل يتنبأ بالكتلة من هذا النوع من الاشتقاق. أنا حاليا ليس لدي أفكار عنه، لكن العلماء يمكن أن يبحثوا عنه. طيب، بما أنه فعل هذه الشرط أن بي يساوي بي ستار يساوي زيرو، بالتالي أجرى الاشتقاق لهذه هذا الكونديشن. طيب، ماذا فعل؟ عوض مباشرة في الدالة الأسية بدلا من الهاملتونيان أو المعادلة الغريبة التي تعبر عن بي نوت بي في كيو نوت ناقص الهاملتونيان. هذه المعادلة الغريبة عوضها مباشرة باللاجرانج، واللاجرانج يعبر عن السيمتري كما ذكر، والهاملتونيان يعبر عن اليونيتاريتي. إذا نحن انتقلنا الآن من اليونيتاريتي إلى السيمتري، بالتالي الباس انتجرال يعبر عن السيمتري. طيب، ماذا يحدث إذا كان ليس هناك سيمتري في الباس انتجرال؟ مباشرة يدينا كتابي الحلقة، يعطينا كتابي هذا مباشرة، يعطينا هذه النقاش الذي تم في هذا الكتاب مباشرة تعطينا، وبالتالي يعطينا تضخم الكتل ونقصان الكتل. هذه المعادلة M ناقص M2 يساوي 1 زائد زد وزائد زد تربيع على 2. هذا يعطينا تضخم الكتل ونقصان الكتل والمفارقة في الكتل وعدد الكتل التي تخرج من التفاعل. هذه دعوة لعلماء الرياضيات أن يهتموا بهذا الاشتقاق، هذا النوع من الاشتقاق يعطينا مباشرة الكتل. لا نجعل بي يساوي بي نوت يساوي زيرو، نجعل واحدة فيهم يساوي زيرو، ليس إشكالية، لكن نحاول أن نتتبع بي نوت أقصد بي ستار، الفرق بين بي وبي ستار بحيث أنه لا تساوي زيرو، نحاول أن تتبعها. هذا مباشرة يعطينا الكتل. فالفاينمان فورماليزم للانتجريشن مباشرة يعطينا الكتل. أنا سأصور هذه المعادلة وهذه السبورة سأصورها مباشرة لأنها في غاية الأهمية. إذا من هنا عرفنا شيء عن الفاينمان انتجريشن أو الفاينمان باث انتجرال. يمكن أن يعطينا الكتل مباشرة إذا لم نضع هذا الشرط، لم نطبق هذا الشرط، وبالتالي الاختلاف بين اللاجرانج والهاملتونيان مباشرة يعطينا الكتل. هذه معلومة مدونة في كتاب الحلقة 54، ويجب أن تكون محفوظة لعلماء الفيزياء وعلماء الرياضيات حتى نتنبأ بالكتل. السلام عليكم.